Mga kada, may kilala ba kayong hindi mapigilang kumuha ng bagay kahit hindi naman kailangan o kaya naman nilang bilhin yung bagay na yun pero kinukuha pa rin nila ng walang paalam? Yan po ay tinatawag na kleptomania, ang mental health condition kung saan ang pagnanakaw ay hindi dahil sa pera o pakinabang, kung hindi sa matinding pagnanais na hindi nila makontrol. Madalas ito nagpakamalan na bilang pagnanakaw, pero may mas malalim po itong dahilan. Para mas maunawan tayo dito tungkol sa usapin na ito, ang kleptomania. Makakasama natin ngayon umaga ang Psychiatrist and President of Philippine Psychiatric Association, Dr. Joan Mae Perez-Rifareal. Hello, Doc, and welcome back. Thank you. Good morning, Ma'am Emma, Ma'am Pia, and of course, Ma'am Diane. Thank you very much for having me. Good morning sa lahat. Oo, Doc, dito pa sa Pilipinas, Yes. maraming may kaso maraming may mental health condition na kleptomania. In general, ang kleptomania is very mababa, no? Ang kanyang rates, mainly because maaaring hindi ito nare-report also. So, it can remain underreported or under-recognized as a mental health condition. Kaya maaaring mababa yung cases or yung number of patients na nagsisik ng help. Sa mga patients niyo po, Dok, ano po yung madalas? Meron po bang mga bata Yes. pa lang may ganitong kondisyon na? Oo. Ako bilang adolescent and of course adult na psychiatrist, hindi ako tumitingin kasi sa mga children talaga, but merong usually sila, nasa teens sila. Teens. Take us through the mind of a kleptomania. Yes. Bakit ba nila ito ginagawa bilang, katulad niyan, yung mga na-mention namin, mga Hollywood stars na meron namang ang yayaman, may kakayahan bumili, but they do it anyway. Yes. What is the What's going on in their brain? rationale? Yeah, which is kaya nga very interesting Or siya. irrational. And very challenging din siya na i-assess and i-treat. Kasi very complex siya. Number one is merong mga urge sila na which is uncontrollable. So it's really about not being able to control yung An kanilang urge to take something. Yes, to take something na wala siyang value. Or hindi naman sa walang value but limited ang kanyang value. Again, they do it hindi siya because kailangan nilang ibenta ito for monetary gain. Hindi ganon. There is that urge because deep inside, there is that strong tension na nafe-feel nila, anxiety, na kailangan nilang ilabas itong tension na ito pag nakuha na nila yung And bagay. they can't get the same effect doing something else na hindi kriminal. Yun ang tinuturo natin sa aming psychotherapy na tinatawag. Parang Kasi- i-channel mo somewhere else correct. yung release ng urge, di ba? Yes, kasi yung urge na ito, kaya nila nagagawa kasi there is a tension. Pag nakuha nila yon, so they feel satisfied, nabu-boost ang kanilang dopamine levels. Kaya very scientific din So siya. parang yung thrill. Para siyang thrill and it boosts the dopamine levels na para siyang nakikita natin sa mga individuals with addiction problems na meron kang gustong gawin paulit-ulit because of that boost ng dopamine sa ating brain na nakukuha natin pag ito ay natapos natin, na-accomplish yung isang task. Pag hindi kasi nila ito nagawa, there can be that pent-up na anxiety. Parang hindi sila mapakali, hindi sila makapag-focus, hindi makapag-concentrate until nagawa nila yon. Pero lahat naman tayo may addiction to dopamine, di ba? Kaya nga tayo addicted to social media. Di ba? We're looking for that dopamine hit that we get from doom scrolling. Correct. Oo, bakit hindi nila hindi masatisfy with just mga ganyan, mundane activities or like mga that. healthier, di ba? Na options. Halimbawa, from Working sports. out. Yes, from sports or from arts and crafts. Yung iba naman from Other eating. Kaya complex din kasi yung sa kanila, it's always an interplay of factors. Hindi lang siya sa dopamine. Meron also serotonin which makes them feel good, the feel-good hormone. But meron din factor yung psychological, which is yung upbringing, for example. Yun ang gusto ko malaman, trauma. Doc. Na ano ba sila nun? Kaya nila kinukuha yung gamit na yun, Dok? Parang na-deprive ba sila before? Usually sila kasi may mga conflict habang lumalaki, habang sila ay especially during the formative years ng isang bata, pag sila ay dumaan sa isang medyo traumatic na event, be it neglect,
be it abuse. So, maraming mga ganun na factors. Kaya, in therapy, kailangang matukoy kung saan nanggagaling. Yung layers and layers and layers of mga psychological conflicts also na tinatawag natin para makuha natin kung saan ba nanggagaling. Kasi usually, hindi lang din siya, kleptomania. Sometimes also, or most of the time, meron din siyang comorbid kasabay na depression, anxiety, so sabay din sila. Kaya it's very complex at kaya kailangan talaga very thorough ang assessment of an individual na merong kleptomania. Kasi minsan nga po, hindi talaga siya for financial gain. Hindi, oo. In some cases, after they steal the Yes. the object, dinodonate pa nila ito. Yes, or correct, ibinabalik nila dun sa kung saan nila kinuha. Correct, Do they correct. feel anything, Doc, pagkatapos Yes. niyan? Kasi after nung urge na yun, edi may sense of pleasure, di ba? Pag nagawa nila. Meron din silang regret after. May ka-crash din ang feelings, Oo, right? oo. Definitely. So, meron silang that conscience, they feel guilty about it. Kaya, iba sila doon sa magnanakaw, na gusto nilang to ibibenta mo yon for monetary gain. No? So, sila, may guilt, may conscience, they feel regret, remorseful after nilang gawin to. Kaya pag minsan, yung sabi ni Ma'am Pia, dinodonate nila as a way of, yung parang to, Yung conscience nila na nila. ma-clear. Oo, Dito oo. sa local setting natin, meron tayong isang artista, si Tony Labrusca, who actually admitted in an interview on TV na meron siyang kleptomania, na nagsasuffer siya dito in the past. As a matter of fact, ang mga kinukuha daw niya ay mga pagkain, Damit. bags, clothes, and according to him, super saya daw ng kanyang feeling kapag nakuha niya ang gusto niya. So, Yes. ano ang treatment for people like him? Yes, number one is seek help kaagad. Kasi nga, we don't want na pagpatuloy itong nangyayari at makikita ito. Bago pa sila ma-arresto, Baka ma-aresto. or mag-get into trouble with the law, Or diba? magka-legal problem. Oo, so naman. kailangan mag-seek ng help kasi kailangan natin ng thorough assessment. Again, medyo complex siya. It's complicated kasi maaaring magkasabay-sabay with other forms also of addiction. Common din yan kasi nga meron siyang that addictive property. So kailangan ng thorough assessment and medications to address the imbalance ng chemicals sa brain. Specifically, yung sinabi natin kanina na serotonin. So binibigyan sila ng mga antidepressants na which would boost yung level ng serotonin sa brain, and try natin hanapin kung saan nanggagaling yung core conflict na tinatawag. Saan ba nanggaling? Anong nangyari So, what do during they need to do, childhood? Doc? Si Mental health psychiatrist? professional. Psychiatrist. Oo, and then, they will need medication because it's a Yes. chemical imbalance. Correct. And therapy. And therapy. Ang usual na therapy natin is cognitive behavioral therapy. Ito yung kinokorek natin, yung mga thoughts nila about sa kanilang mga behavior at sa kanilang mga iniisip. And kasi kung anong iniisip na isang individual, it can affect kung paano sila nag-feel, the emotional aspect of it. And nakaka-apekto yun sa kanilang behavior. It's always like that. So our thoughts can affect our emotions, which can affect our actions. Kaya yun ang focus. Kino-correct natin yung thoughts nila para maiwasan. At parang naman, maganda yung success rate kasi katulad nga nabanggit ko dun sa Yes. start ng show, sina Lindsay Lohan got into trouble with the law before, sina Britney Winona Spears, Ryder. pero hindi mo na nababalita ang ginagawa nila ngayon. Winona Ryder, di ba? They had to pay bail in Yes. some instances. They had to do community service. Correct. Yung isa nga si Megan Fox nga ba yun? Parang he had to be an employee dun sa store kung saan niya kinuha yung object. Yeah. So, napakagandang sales lady niya dun sa megastore na yon siguro. Kasi tinuturuan din sila, Ma'am Pia, to find alternative ng mga behaviors na magbo-boost pa rin ng serotonin and dopamine na hindi nag-lead into something na like this, na very unhealthy at maaaring mag-cause pa ng harm to self kung tayo ay mahuli, for example, or ma-put into something na meron ng legal implications. Ito naman, Doc, halimbawa, meron tayong mahal sa buhay or Yes. kaibigan. You read my kakilala mind ba? Na may ganyan. Nakitaan na natin na merong ganitong kondisyon. Yes. Paano natin sila i-approach na hindi Yes. natin masasaktan yung Yeah. kanilang
damdamin? Number one is kung tayo ay may mahal sa buhay na who may be going through or suffering from kleptomania, dapat non-judgmental ang approach. Yun always. Kasi sometimes, kaya sila natatakot lumapit because of the stigma surrounding any form of mental health na concern or problem. So, non-judgmental o anak, for example, kasi usually it starts during teens. Dun sila, and mas maraming female kesa sa males. So, anak, andito ako lagi, I'm ready to help you, napapansin namin, or may nakakapuna na may mga nawawalang gamit, or baka biglang may nakita kayong stash no, sa kwarto nila. So, approach your loved ones or friends without any judgment, and of course, yung compassion to help. Kasi again, it's a real, totoo siya na mental health concern, hindi siya yung gawa-gawa lamang nila para ma-excuse sila. For example, no? So, compassion, non-judgmental approach, and active listening. Active listening meaning, pakinggan natin saan kaya nanggagaling to without any form of mga sa judgment. Forming conclusions. Oo. Dok, yung mga nahuhuli ba dito? Is this like halimbawa, they get arrested? Yes. Is being a kleptomaniac, a good defense? Halimbawa, inaresto sila. Can I cite this as a mitigating factor para hindi ako makulong or... Meron talagang mga cases na sila ay nahuhuli at they go through the whole legal process, but ang kinakailangan is a thorough evaluation talaga by a forensic psychiatrist. So meron din tayong mga forensic So, pwede psychiatrists siya maging in the defense Philippines. kung totoo. Kung totoo. Oo. So, Napatunayan. thorough yun. Talagang, very thorough assessment as evaluate sa mismong hospital ng forensic psychiatrist. And we have forensic psychiatrist sa National Center for Mental Health. Para hindi rin sila matakot Yes. to come out. Yes, kailangan. Yeah, definitely. Kailangan kasi help is always available. Merong gamot na makakatulong to help with a chemical imbalance sa brain. Kaya totoong concern talaga siya. Kasi kung left untreated ito, walang gamot, baka magpatuloy. And it may lead to more, mataas ang rates din sa kanila kasi, no, ng mga negative behaviors like self-harm. Kasi kung sa tingin nila, hopeless ang kanilang situation, no way out, then they may resort to that. Kaya ang mensahe mo na lang, Doc, sa mga Yes. magulang na may suspicion of Yes. somebody in their family na may gantong problema. Yeah, ang mensahe ko sa lahat is, of course, ang kleptomania, ito ay isang totoo na mental health condition and problem at kailangan we seek help for this. No? May mga gamot na makakatulong and therapy, we call it psychotherapy or talk therapy, at ito ay nakakatulong para hindi na mag-complicate, hindi na paulit-ulit yung cycle at there is always hope, may pag-asa always na umayos tayo at gumaling from any form of mental health condition. At saan po ba kayo pwedeng makontak ng ating mga kada? Yes, maraming salamat. So kami po, of course, Philippine Psychiatric Association, meron kaming official na webpage. Pwede lang i-search yun, Philippine Psychiatric Association. If you need help, kasi may listahan doon ng mga mental health professionals like us. And personally ako, Healthy Mind Clinic. So i-type lang din nila. So Ganda ako ng po name. yun. Healthy mind. Healthy Mind Clinic. Thank you very Thank much, you, Doc. Doc. Thank you very Maraming much. salamat po. Thank you. Thank you At very much. Mga kada, kaya kung merong kayong kakilala o meron kayong mahal sa buhay na may ganitong klaseng problema, i-withhold po muna natin ang judgment. Ngayong nalaman na natin na hindi po lahat ng pagnanakaw ay dahil sa kasamaan ng loob o kagustuhan manloko ng kapwa. May mga pagkakataong ito ay bunga ng isang kondisyon sa pag-iisip na nangangailangan po ng tulong, pag-unawa at tamang gamutan. Ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Kaya imbes na husgahan agad, piliin nating magtanong, makinig at tumulong. Mga Kanet 25, this is Pia Guanio-Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!